यन्तु ममङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तो ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम गुरुजी। Very nice. We have the sessions on Mahanarayana Upanishad. We have come up to the extent of knowing much about the Mrityu Jaya mantras, that is Rudra. And in that, we are given the clue that we are able to outwit all kinds of difficulties through the Yajna Maya. Yajna Maya or Yajna Phalam or the Punyam that we get when we worship gods in various manners. And therefore, we are making namaskara to the Mrityu Devata. The Mrityu Devata also is Vishnu, Prajapati, Rudra. So, Mrityave Swaha, Mrityave Swaha. With that, we have come to notice that Antave Matyaya, to when there are so many impediments to trouble the human life, there are measures through which we will be able to outwit them and get peace and courage. And now, as a part of symbolism, we have got the mantras addressed to Paramatma, Vishnu, that there are sins committed against a number of people. And that section we are now with trying to offer oblation or salutation to the very sin itself, making the sin as the very much important. And when you make namaskara to the person who wants to offend you, he will not offend you. That's important culture. So, supposing if you go closer to the enemy who has got weapon, he will not do it. And like that, here we have got that ena saha avayajanam. So now repeat Onkara Pore. Om Devakrutasyaina so. Om Devakrutasyaina so. Om Devakrutasyaina so. Avayajanamasi swaha. Avayajanamasi swaha. Avayajanamasi swaha. Manushyakrutasyena so avayajanamasi swaha. Manushyakrutasyena so avayajanamasi swaha. Manushyakrutasyena so avayajanamasi swaha. Pitrukrutasyaina so avayajanamasi swaha. Pitrukrutasyaina so avayajanamasi swaha. Pitrukrutasyaina so avayajanamasi swaha. Atmakrutasyaina so avayajanamasi swaha. Atmakrutasyaina so avayajanamasi swaha. Atmakrutasyaina so avayajanamasi swaha. Anyakrutasyaina so avayajanamasi swaha. Anyakrutasyaina so avayajanamasi swaha. Anyakrutasyaina so avayajanamasi swaha. Asmatkrutasyaina so avayajanamasi swaha. Asmatkrutasyaina so avayajanamasi swaha.
अस्मस् अस्मत्कृत सैनसो वयजनमसि स्वाहा. So enas is the dosha. Enas is a pull down. Enas will make us not shine forth. So when you are doing that kind of sin, then that sin has got to be removed so that you become pure, you become sanctified, and you will be eligible for higher benefits. And basically, first thing is Devakrutasya. Devatas are those good people who are always committed to do good for people, promote their positive interests, and see that there is a public, private, universal shanti. Supposing you are trying to disturb the divine peace in you or in others, that's a part of sin. That kind of sin has got to be removed by prayer to the respective God. And again, the next one is Manushya Krutasya. So Manushyanam, that sin that you have done towards the human beings, thinkers. Manushya actually means thinkers. So if you are hurting the true men, human beings, that kind of sin also must be removed. And swaha will be a part of namaskara too, respect. And then you have got pitrukrutasya. So that which is done for against your departed fathers or elders in the place. So that also has got to be removed. And another one is Atma Krutasya. You are doing harm to your own self because you are having a kind of self-pride and strength and etc. that will prompt you to cheat yourself and to not to listen to yourself. Ultimately, you will be suffering because everybody does not know the limitations of one's own powers. Otherwise, they think that others don't have the power and they only have got. So you will be harming your own self. Therefore, in Bhagavad Gita, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ 6ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯೋಗವಿದೆದು ಆತ್ಮ ಸಂಯಮನ ಯೋಗ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. When once you have that Atma Sanyamana, in a personal control, then you are also controlling the sin. So you will not be exposed to sin. So illi Atma Krutasya, ninna Atmakke neenu dosha madkondu harm madkontare. That also, not only now you say after Deva, Manushya, Pitra, Atma, ಅನ್ಯಕೃತಸ್ಯ ಏನ ಸಹ ವಯದ್ರಮಸಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿರೋ ಪಾಪಗಳು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತೆಗೆದಾಕಬೇಕು. ಅಥವಾ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ we are to others do some kind of affecting or annoying, betrayal. So people are like that. So that also has got to be removed. That's why when you are able to cancel all these kinds of majorly persons, then you will be little free. Deva, Manushya, Pitru, Atma, Anya, Kruta, Asmat Krutasya. Asmat means your own retinue, your own belonging people. So, ಸ್ವಂತ ಜನರಲ್ಲಿ harm ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. And that kind of difficulty also, sin also is to be counted. And more, now the time factor comes up in this para. And here too, they have considered the human beings are the beings against whom we will be committing the sins. ಆ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. We get purity only because you are cleansing. That's why ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, cleanliness is next to godliness ಅಂತ.
So cleanliness ಅನ್ನುವಾಗ you have to try to reduce as much amount of possible of sin and see that you remain fresh and pure. Now Manju Nadige ಅವರು ಹೇಳಿ ಯದ್ದಿವಾಚನಕ್ತಂ ಚ यद्दिवाचनक्तञ्च येनश्चक्रुम तस्या वयजनमसि स्वाहा येनश्चक्रम तस्या वयजनमसि स्वाहा येनश्चक्रम तस्या वयजनमसि स्वाहा यत्स्वपन्तश्च जाग्रतश्च यत्स्वपन्तश्च जाग्रतश्चैनश्च यत्स्वपन्तश्च जाग्रतश्चैनश्च येनश्चक्रुम येनश्चक्रुम तस्या वयजनमसि स्वाहा तस्या वयजनमसि स्वाहा तस्या वयजनमसि स्वाहा यद्विद्वागुंसः यत्सुषुप्त आಯ್ತಲ್ವಾ यत्सुषुप्तस्य जाग्रतस्य चक्रुम तस्य अवयजनमसि स्वाहा यत्सुषुप्तश्च जाग्रतश्चैनश्चक्रम तस्या वयजनमसि स्वाहा यत्सुषुप्तश्च जाग्रतश्चैनश्चक्रम तस्या वयजनमसि स्वाहा यद्विद्वागुंश्च यद्विद्वागंसश्च अविद्वागुंसश्चैनश्चक्रुम अविद्वागंसश्चैनश्चक्रम तस्या वयजनमसि स्वाहा तस्या वयजनमसि स्वाहा तस्या वयजनमसि स्वाहा येन सो वयजनमसि स्वाहा येन सो वयजनमसि स्वाहा येन सो वयजनमसि स्वाहा. So we have got to always clear off our sins, and here these are all the timings. There is no time specific when you should do papam, when you can avoid papam. ಈ ಸಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ದಿವಾಚನಕ್ತಂ ಚ. ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಸಿನ್ಸ್ both day and night. Diva is day, Naktam is night. So ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಪಾಪಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯದ್ರಾತ್ರಿಯಾತ್ ಕುರುತೆ ಪಾಪಂ ತದ್ರಾತ್ರಿಯಾತ್ ಪ್ರತಿಮುಚ್ಯತೆ. And like that you have, and also yadannhat kurute papam tadannhat pratimuchyate. So we have to be remaining clean, something like the blood in our body. See, in our body, heart and lung, so hard the work with all pressure that they want to keep the blood pure so that the health will be kept up. Hange, in the same manner, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿಗಾಗಲಿ ಹಗಲಲ್ಲಿಗಾಗಲಿ the kind of sin that we have acquired or committed, that also should disappear. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಷುಪ್ತಃ, we have got 3 avasthas when you go to sleep: ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥಾ, ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥಾ, and ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥಾ, and then further ತುರಿಯ ಅವಸ್ಥಾ. ಸೊ ನಾವು ಯಾರು ತುರಿಯ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. People are stopped, if at all they may go to Sushupti, but that is a short-lived one. Sushupti is total and
absence of activity in the organs. So sushuptascha and jagratascha, it is when they are wakeful. And chakruma cha kruma is doing, kru to do. And that is avayajanamasi swaha. And moreover, we will be committing sins knowingly and unknowingly. ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಾರೆ. So people are not able to resist and divert, not doing harm. That's why vidvagumscha, although you know that you are committing sin, yet you go with it. Avidvagumscha, avidvan means not knowing, ignorant. See, out of sheer ignorance and negligence, we do commit sins. Or we will be knowing what your action doing is a sinful action, yet paravailla anta madbirtare. Hey, papa baratto anta helidre paravailla barli nanu ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮೂರ್ಖರು ಇರ್ತಾರೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲ, ಪಾಪವಾಗುತ್ತೋ, ಬೇಡ, ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೌದಾ ಸರಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಬೀಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ತಸ್ಯ ಅವಯಜನಮಸಿ. ಅಂಡ್ ವಿದ್ವಾನ್ ಅವಿದ್ವಾಗುಂಶ್ಚ, ಎ ಸ್ಕಾಲರ್, ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಕಾಲರ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ದೇ ಡೂ ಇಟ್, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ Yenasa yenaso avayajanamasi. Yenasa means cancellation. Two negatives make ಓಂಕಾರಪ್ಪನವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹಾಗೆ ಪಾಪಗಳಿಂದಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಜ್ರವನ್ನು ವಜ್ರದಿಂದಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಜ್ರಂ ವಜ್ರೇಣ ಭಿದ್ಯತೆ. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪಾಪಗಳು ಡಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅವು 0 ಪಾಪ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಶಾಂತಿರೇವ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಓಂ ಪೃಥಿವೀ ಶಾಂತಿರಂತರಿಕ್ಷಗುಂ ಶಾಂತಿ ಜೌ ಶಾಂತಿರ್ದಿಶಾ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಶಾಂತಿರೇವ ಶಾಂತಿ. ಶಾಂತಿಯೇ ಶಾಂತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ತಯಾ ಶಾಂತ್ಯ ಪ್ರಸಮಗುಂ ಸಮಯತು ಅಂತ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ದುಃಖಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರೈವ್ ಅವೇ ಆಲ್ ಮೈ ದುಃಖಾಸ್ ಬೈ ಓನ್ಲಿ ದುಃಖಾಸ್. ದುಃಖ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ ಸಹ. So from all sorts of sins that you have done, you want to get relief. So thereby, these Papa Nivaraka mantraha are selective. Because Papa ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಿಂ ಪಾಪಂ ಕಿಂ ಪುಣ್ಯಂ ಇತಿ ನಿಶ್ಚೇತುಂ ಶಕ್ಯಂ ನ ಶಕ್ಯಂ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವುದು ಪಾಪ ಯಾವುದು ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಗೈನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಧರ್ಮ. ಗಹನ ಹಿ ಧರ್ಮ ಗತಿ. ಈ ಗಹನ ಅಂದ್ರೇನು ವೆರಿ ಡೀಪ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅವಯಜನಂ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಮಾಯಯ ಸರ್ವಾನವಯಜಾಮಹೇ ಅಂತ ನೋಡಿ ಮಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಆ ಸರ್ವಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವನಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. God does not know anything about you. You should only tell them because he is universal. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ರು ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮರ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಏನಸ್ಸನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಏನಸ್ಸೇ ಬಂದು ತೆಗಿಬೇಕು. ಒನ್ ಈಸ್ ಎನಸ್ ಪರ್ಸಾನಿಫೈಡ್, ಅನದರ್ ಏನಸ್ ಟು ಬಿ ಡ್ರಿವನ್ ಅವೇ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್.
Next, we have got briefly the Vasu Prarthana. So, shall I go to next one? Any doubt, Manju Avre? ದೇವಕೃತ ಸೈನ ಮೊದಲನೇದು ಗುರುಗಳೇ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ದೇವಕೃತಸ್ಯ, ದೇವರುಗಳು that sin done against towards the divine people, good people. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಋಷಿಗಳು ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸತ್ತಿರುವ ಹಾವನ್ನು ಅವ್ರು ತಡೆ ಕತ್ತು ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ರಿಮೆಂಬರ್, ಆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜು, he did that mischief as a youth, and he was still continuing in meditation, ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಗ ಬಂದು ನೋಡಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಯಾರು ಈ ಥರ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೊತ್ತು ಮಾಡದೆ ಚಾಪ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ತಂದೆ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ತಂದೆ ಸೇಸ್, ಏನು ವಾಟ್ ಎ ಸ್ಟೂಪಿಡ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಈ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್. ಹೌ ಯು ಗೇವ್ ಸಚ್ ಎ severe shapam? No. So like that, here you have got that kind of avayajanamam and devakrutasya. ದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡೋದು. ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಬೈತಾ ಇದ್ದೀರಿ. The mistake, since it is about the God, what we do, not that God has done any sin to us. ದೇವರು ಕೂಡ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲಪ್ಪ. So even to the gods we try to do cheating, but they know, but still they condone that. Whatever doshas you do, gods condone. They don't take it serious. Howda Manju Garu? So the gods are always ready to excuse you, and they will never punish as any wicked man would do it. So what is divine? To be able to forgive. And in English, forget and forgive. If forgive, probably the fashion is there, you will be happy. In a devanam or devasya kritasya ena saha vayadanam. So you are trying to, whatever vidhi, deva kritasya adre, whatever vidhi operates on you, that you have got to remove by effort. ಸರಿ. ಏನೋ ಅರಣ್ಯವಾಸ ಅಂತ ರಾಮ ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಕಳ್ಕೊಂತಾನಲ್ಲ ಅವನು. He never knows that his Sita will be abducted. ಅವಾಗ ಅನಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗಿರೋ ರಾಮನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದಾನೆ ರಾವಣಾಸುರ. In Ramayana, for abducting another's wife is a very serious one. The punishment is only death. So deva krutasya enaso, and manushya krutasya, like that. Deva, manushya, pitru, atma. Yeah. So these are all the four important selective things with all of us. God first, you are third, manushya, other manushyas. Then you have got some selfish motive, and you should try to satisfy your own, because you sustained a now let us go to the next one. This is Vasu Prarthana. Vasu is wealth. Vasu is gift. Vasu is articles. Vasu is your money. Adrinda Vastu, big Vastu that you have got is money. Money idmale, if you have got a house, you are comfortable and no weather can harm you. Adrinda money ಮಾಡಬೇಕು, money ಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಳಿ, ಯದ್ವೋ ದೇವಾಶ್ಚಕ್ರುಮ, ಯದ್ವೋ ದೇವಾಶ್ಚಕ್ರುಮ, ಯದ್ವೋ ದೇವಾಶ್ಚಕ್ರುಮ, ಜಿಹ್ವಯಾ ಗುರು ಮನಸೋ ವಾ, ಜಿಹ್ವಯಾ ಗುರು ಮನಸೋ ವಾ,
जिह्वया गुरुमनसो वा Avayajana प्रयुति Prayuti Devahedanam प्रयुति देवहेडनम् प्रयुति देवहेडनम् Aravayo no अरावयो नो अरावयो नो Abhiduchunayate tasmin अभिदुच्छुनायते तस्मिन् अभिदुच्छुनायते तस्मिन् तदेनो Adeno vasavo nidhetana swaha तदेनो वसभो निधेतनः स्वाहा तदेनो वसभो निधेतनः स्वाहा So ಎಷ್ಟು ಗುರುಗಳಾದರೂ you have got Vasu Prarthana, the Vastu Purusha, or your money God personified. I told you that Gruhama Bibhita, there was a prayer in Ajurveda. When the Yajamana is locking the house and going out, he has to make a prayer, consoling talk to the inmates of the house. So the God is inmate of the house. You know, Vastu is called Namo Vastavyaya cha Vastu Paya cha. So mane ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸದಾಶಿವ. So here Aravayo no abhiduchunayate tasmin tadeno vasavo nidhetana swaha. So here to meet, to report to Swamiji that they could not travel, they stayed only on the road till 5 o'clock, they are back. Now I think, yeah. Now let us read the meaning. Yatva, also that. Yatva, Devaha Chakruma. So, O gods, you please give me opportunity to take Sita up because Manchal, 1 minute, sir. No, no. Yeah, I take a break for 5 minutes and come back. Meanwhile, you please repeat the mantras from Prajapati Prarthana mantra up to Mrutyave Swaha and Avayajanamasi Swaha. I'll come back in few minutes. प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयगत्यामपतयोरयीणाम् स्वस्तिदा विशस्पतिर्वृत्रः विमृधो वशी दुषेन्द्रः पुर एतो नः स्वस्तिदा अभयङ्करः त्र्यम्बकं यजामहे स्वगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्तियमामृतात् ये ते सहस्रमयुतं पाशमृत्यो मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वान् वयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ॐ देवकृतसैनसो वयजनमसे स्वाहा मनुष्यकृतसैनसो वयजनमसे स्वाहा
पितृकृतशैनसो वयजनमसि स्वाहा आत्मकृतशैनसो वयजनमसि स्वाहा अन्यकृतशैनसो वयजनमसि स्वाहा अस्मत्कृतशैनसो वयजनमसि स्वाहा यद्धिवाचनक्तं शैनश्चक्रमतस्य वयजनमसि स्वाहा यत्स्वपन्तश्च जाग्रतश्चैनश्चक्रमतस्य वयजनमसि स्वाहा यत्सुषुप्तश्च जाग्रतश्चैनश्चक्रमतस्य वयजनमसि स्वाहा यद्विद्वागंसश्च विद्वागंसश्चैनश्चक्रमतस्य वयजनमसि स्वाहा येन सो वयजनमसि स्वाहा. ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಗುರುಜಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಗುರುಗಳೇ ಗುರುಜಿ, ವಾಸನ್ ಗುರುಜಿ. ಹಲೋ. ನಮಸ್ತೆ ವಾಸನ್ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ. ನೀವೇ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಗುರುಗಳೇ. ಮಂಜು ಅವರು ನಾನು ಹೇಳ? ಅಲ್ಲ, ಗುರುಗಳೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗುರುಗಳೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಬಂದಿಲ್ವಾ ಪ್ರಭಾಕರ್? ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. 5 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರು, ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು, ಹಂಗಾಗಿ ಜಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸರಿ ಹೇಳಿ. ಇನ್ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಭೈರಪ್ಪ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ. ಭೈರಪ್ಪ. ಪ್ರಜಾಪತೇನ ತ್ವತಿ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗುರುಗಳೇ. ಪ್ರಜಾಪತೇನ ತ್ವತೆ ತಾನ್ಯನ್ಯೋ ವಿಶ್ವಾ ಜಾತಾನಿ ಪರಿತಾ ಬಭೂವ ಯತ್ಕಾಮಾಸ್ತೆ ಜುಹುಮಸ್ತನ್ನೋ ಅಸ್ತು ವಯಗ್ಗಸ್ಯಾಮ ಪತಯೋರಯೀಣ ಸ್ವಸ್ತಿದ ವಿಶ್ವಸ್ಪತಿ ರುದ್ರ ಮಿದ್ರುಃ ವಿಮೃದೋ ವಶೀ ಋಷೇಂದ್ರ ಪುರ ಏತನ್ ಅಸ್ವಸ್ತಿದ ಅಭಯಂಕರಃ ತ್ರಂಬಕೈಯಜಾಮಹೇ ತುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಉರ್ವಾರುಕಮಿವ ಬಂಧನಾನ್ ಮೃತ್ಯುರ್ಮುಕ್ಷೀಯಮಾಮೃತಾತ್ ಏತೆ ಸಹಸ್ರಮಯುತಂ ಪಾಶಾ ಮೃತ್ಯುರ್ಮತ್ಯಾಯ ಹಂತವೇ ತಾನ್ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಮಾಯಯಾ ಸರ್ವಾನವಯಜಾಮಹೇ ಮೃತ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹಾ ಮೃತ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹಾ ದೇವಕೃತಸ್ಯೇನ ಸೋ ವಯಜನಮಸಿ ಸ್ವಾಹಾ ಮನುಷ್ಯಕೃತಸ್ಯೇನ ಸೋ ವಯಜನಮಸಿ ಸ್ವಾಹಾ ಪಿತೃಕೃತಸ್ಯೇನ ಸೋ ವಯಜನಮಸಿ ಸ್ವಾಹಾ ಆತ್ಮಕೃತಸ್ಯೇನ ಸೋ ವಯಜನಮಸಿ ಸ್ವಾಹಾ ಅನ್ಯಕೃತಸ್ಯೇನ ಸೋ ವಯಜನಮಸಿ ಸ್ವಾಹಾ ಅಸ್ಮಕೃತ್ಯಸೇನ ಸೋ ವಯಜನಮಸಿ ಸ್ವಾಹಾ ಯದ್ದಿವಾಚನಕ್ತಂಚೈನಶ್ಚಕೃಮ ತಸ್ಯಾವಜನಮಸಿ ಸ್ವಾಹಾ ಯತ್ಸ್ವಪ್ನಂತಶ್ಚ ಜಾಗ್ರತೈಶ್ಚೈನಶ್ಚಕ್ರಮ ತಸ್ಯಾವಜನಮಸಿ ಸ್ವಾಹಾ ಯತ್ಸುಷುಪ್ತಶ್ಚ ಜಾಗ್ರತೈಶ್ಚೈನಶ್ಚಕ್ರಮ ತಸ್ಯಾವಜನಮಸಿ ಸ್ವಾಹಾ ಯದ್ವಿದಾಗಂಸಶ್ಚ ವಿದ್ವಾಗಂಸೈನಶ್ಚಕ್ರಮ ತಸ್ಯಾವಜನಮಸಿ ಸ್ವಾಹಾ येन सो वयजनमसी स्वाहा. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನೀವು ಪುರೋಹಿತರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ರು, ಸರ್ ನನಗೊಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತರಾಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು SSLC ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ನನಗೆ ಒಂದು 15 to 1 month ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ
ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದ ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ 1 ತಿಂಗಳು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬಂದ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪುರೋಹಿತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಪುರೋಹಿತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ಆ ಟೋನಲ್ಲಿ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಪ ನಿವಾರಕ ಮಂತ್ರಾಹ ಅನ್ನುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯುದ್ಧ ಮಂತ್ರಗಳು. It is you can always every day recite this and so that we will be able to get rid of it. Swaha andre we are trying to drop down all our sins. Now please repeat. Yadvo devascha kruma. ಆಯ್ತು ಹೇಳಾಯ್ತು. Again repeat it. ಯದ್ವೋ ದೇವಾಶ್ಚಕ್ರುಮ ಯದ್ವೋ ದೇವಾಶ್ಚಕ್ರುಮ ಯದ್ವೋ ದೇವಾಶ್ಚಕ್ರುಮ ಜಿಹ್ವಯಾ ಗುರುಮನಸೋ ವಾ ಜಿಹ್ವಯಾ ಗುರುಮನಸೋ ವಾ ಜಿಹ್ವಯಾ ಗುರುಮನಸೋ ವಾ ಪ್ರಯುತಿ ದೇವಹೇಡನಂ ಪ್ರಯುತಿ ದೇವಹೇಡನಂ ಪ್ರಯುತಿ ದೇವಹೇಡನಂ ಅರಾವಾಯೋ ನೋ ಅಭಿದುಚ್ಛುನಾಯತೆ ಅರಾಭಾಯೋ ನೋ ಅವಿದುಚ್ಛುನಾಯತೆ ಅರಾಭಾಯೋ ನೋ ಅವಿದುಚ್ಛುನಾಯತೆ ತಸ್ಮಿನ್ ತದೇನೋ ವಸವೋ ತಸ್ಮಿನ್ ತದೇನೋ ವಸವೋ ತಸ್ಮಿನ್ ತದೇನೋ ವಸವೋ ನಿಧೇತನ ಸ್ವಾಹ ನಿಧೇತನ ಸ್ವಾಹ ನಿಧೇತನ ಸ್ವಾಹ. Is another interesting application of our desire submitted to the God. See, if you ask something, you should also tell the remedy or where that has caused to be disposed. Disposal is also important. You already, for example, you say, Sukeshu me harimanam ropanaka sudadmasi. Gnapka barata illi barate idu? Illi barate? Sukeshu me harimanam ರೋಪಣಾಕ ಸುದದ್ಮಸಿ. ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಗುಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಇದೆಯೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಪಾಸಮ್ಮು ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇ ದೇವಾಹ ವಸವಃ ಏನಃ ತಸ್ಮಿನ್ ನಿಧೇತನ. ಓ ದೇವತೆಗಳ ದೇವತೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸಿನ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ XYZ, let all that be installed into such people who are Rakshasas, who are not at all helpful religiously, who are just indolent about it. See, what are the kinds of further sins that we are likely to acquire? 1. He devaha. He vaha devaha. You understand? That is the addressal. Oh, ella devatagale, all you gods, we have committed sins. We have acquired sin. Henge jihvaya chakruma. ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ದೋಷಗಳು ಪಾಪಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಕ್ಶೂಲ ಅಂತಾರೆ, ವಾಕ್ಸಲ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಹೌದಾ ವಾಸನ್? ಸೊ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಸಂತೃಪ್ತಿ, ಶಾಪ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುರಂದರದಾಸರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತ ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ ಎಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾನಪ್ಪ, ಬಯ್ಯೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ,
ಭಗವಂತ ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ ನುಡಿಯೋಕಂತ. ಭಗವಂತ ಕೈ ಬೈಯೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ದುಡಿಯೋಕಂತ, ಅಜನಾಕೆ ಎತ್ತಿವೆ ಹೊಡಿಯೋಕಂತ. ಅದು ನಾನು ವರ್ಷ ನೋಡಿದ್ರ ನಾಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭಗವಂತ ನಾಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಪಗಳು, ಹಾರ್ಷ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಭಾಷಾ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಲ್ಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಗೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ದೋಷಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಥ ದೋಷಗಳನ್ನು ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದಂದ್ರೆ ದೇವಹೇಳನಂ. ದೇವಹೇಳನಂ ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಬೈತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ವಿ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಶೌಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸಿಂಗ್ ಗಾಡ್. ದೇವರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಗಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ದೇವರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ತಪ್ಪು. ಅವ್ರು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ದೇವರೇ, ವೆದರ್ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಮನಃಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಈಶ್ವರಾಜ್ಞ ಈಶ್ವರೇಚ್ಛ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಈಶ್ವರೇಚ್ಛ ಈಶ್ವರ ಆಜ್ಞಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗೇನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳನಂ ಅಂದರೆ ಹೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡಿರೈಡ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ, ಹೌ ಡು ಯು ಡೂ ಇಟ್? ಗುರು ಮನಸಃ. ಗುರು ಮನಸಃ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಎ ಹೆವಿ ಮೈಂಡ್. With a heavy mind, when you are in your problems and disappointments, etc., mount up, I think people are very much angry upon gods. Ishtondu puja madidini, I have done so much puja, so much bhajana, why I am deprived of all that? And therefore, and also yaha naha arava abiduchunu te tasmin tadenaha vasavaha nidhetana. So those people who are detrimental, who will not do any good work, upon them let all my sins be deposited to them, let I become pure ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಸು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಸು ಆಲ್ಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ವೆಲ್ತ್. ಸೊ ನಮಗೆ ವಸುದೇವತಾಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. Actually, they are called Ashtavasus ಅಂತ ನಮ್ಮ mythology ಬರುತ್ತೆ. There are 8 Vasus, and they are the companions and friends to Indra. And therefore, Vasavaha, Indra, ಇವೆಲ್ಲ. So ಅದರಲ್ಲ ನಿಧೇತನ ಸ್ವಾಹ. Now we have got the next section as Namaskara to Devatas. Because just now I told you that everything is happening only because of the grace of the God, not out of the anger of the God. ಈ ಆಂಗರ್ అనేది ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Even though they are angry, there is the kindness behind their anger. So indignation ಅಂತಾರಲ್ವಾ, indignation is only to correct others and they love you. If X is angry on you, he loves you very much. He wants to correct you. ಅನ್ನೋ ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ we will not be very much unhappy. I become angry upon you because I love you. That's exactly the Prabhakargaru Upanishad tells. ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, you love somebody because you love yourself. ಆತ್ಮ ವಾಸನ ಅವ್ರ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಅವರು he must have told you, the Atma is very much sweeter. And whatever you do, that is all connected to the Atma, your own self. A self-interest illde idre, self-promotion illde idre, you will not at all talk. Adrinda, all that kind of promotion against I have done, that all should be deposited elsewhere and be made pure. And in this Devata Namaskara mantra, you have got a beauty. ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ನೀವು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಿ, ಹೇಳ ಬಾಬು,
कामोकार्षीतु नमो नमः कामोकाशी नमो नमः कामोकार्षी नमो नमः कामोकार्षीत् 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 कामः करोति नाहं करोमि कामः कर्ता नाहं कर्ता कामः करोति नाहं करोमि कामः कर्ता नाहं कामः करोति नाहं करोमि कामः कर्ता नाहं नाहं कर्ता कामः कारयिता नाहं कर्ता कामः कारयिता नाहं कर्ता कामः कारयिता नाहं कारयिता नाहं कारयिता नाहं कारयिता येषते कामकामाय स्वाहा येष ते कामकामाय स्वाहा येष ते कामकामाय स्वाहा मन्युरकार्षीन्नमो नमः मन्युरकार्षी नमो नमः मन्युरकार्षी नमो नमः मन्युरकार्षीन्मन्युः करोति नाहं करोमि मन्युः कर्ता मन्युर्काशीन्मन्युः करोति नाहं करोमि मन्युः कर्ता मन्युर्काशीन्मन्युः करोति नाहं करोमि मन्युः कर्ता नाहं कर्ता मन्युः कारयिता नाहं कर्ता मन्युः कारयिता नाहं कर्ता मन्युः कारयिता नाहं कारयिता एष ते मन्यो मन्यवे स्वाहा नाहं कारयिता येष ते मन्यो मन्यवे स्वाहा कारयिता नाहं कारयिता येष ते मन्यो मन्यवे स्वाहा So the problem is Kama and Manyu. These are the two Paramatma Swarupas. Kama, He Kama, Kamaya Swaha. He Manyu, Manyave Swaha. You must have understood the meaning. So we have got Manyu Sukta. What is how does it begin? यस्ते विद्युद्रज्जसायकः विदद्वज्जसाय Vasan is repeating. कथा Yaste Manyo. So, Kama andre desire. desire. Our desire is also controlled by a God. So, Kameshwara is there. Kameshwara is Ishwara. Means he is one who is trying to provide you desires. ಈಶ್ವರನ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಜ್ಞಾ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೀವು ದೇವತಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಪಸರ್ಪಂತು ಯೇ ಭೂತಾಃ ತೇ ಭೂತಾಃ ಭೂಮಿಹಾರಕಾಃ ಶಿವಾಜ್ಞೆಯ. ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತಾ? ನಶ್ಯಂತು ಶಿವಾಜ್ಞೆಯ. ಶಿವಾಜ್ಞೆಯ ಅನ್ನೋದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Even if you want to kill and drive away people, there should be the signature given by the Paramatma. If they are really driven away or destroyed, which means that approval of the Ishvara is there, is it not? So, for example, in another example, in Aditya Hridayam, you observe Agastya Maharshi came and told Rama and gave Aditya Upadesha, by which he was able to gather courage and finish Ravana. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಬಂದು ಆ ಕಾಮನ ಮನ್ಯುವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ
ಈ ಕಾಮ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಕಾಮ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಡ್ ಇನ್ ಯು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಧು ಅಂಡ್ ವರ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಪಶುರ್ಮೇ ಕಾಮ ತನ್ಮೇ ಏಧಿ ಅಂತ ಇಬ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕಾಮ ಅನ್ನೋದು ಪಶು, ಆದರೆ ಆ ಪಶು ಲೆವೆಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ಎಲಿವೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯು ಸಿ ದಟ್ it is attributed to Kama, who is Ishvara. Therefore, here you see, Namaha, Namo Namaha, Kamo Akarshitu. It is not I who is doing that, it is Kama Bhagavan who has done it. And all that is, next you see, Akarshitu, Karoti, Naham Karomi, Naham Karta, Naham Karayita. So, te kama, kamaya swaha. ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇ ಕಾಮ, ಓ ಕಾಮದೇವರೇ. ಆ ಕಾಮದೇವರು ಯಾರನ್ನ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೂ ಎವರ್, ಎನಿಬಡಿ ಕುಡ್ ಬಿ ಕಾಮದೇವತ. ಸೊ ಓ ಕಾಮದೇವತಾ, ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾಮಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಸ್ವಾಹ ಅಂದರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ for any and everything that is occurring and that is being executed by me in my journey of life. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಮವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾರೂ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಶಾಂತಿ ಕಾಮ, ಪುಷ್ಟಿ ಕಾಮ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಮ, ಅನ್ನಾದ್ಯ ಕಾಮೋವಾ. ವಾಸನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಘುನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕಾಮ. ಎಂಥ ಕಾಮಗಳದು, ಕಾಮನಗಳು ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಮ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಮ, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಆಚಾರ್ಯ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇ ಕಾಮ ತೇ ಸ್ವಾಹ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣವು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಈಶ್ವರನೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಂಗ್ ಯು ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಹಿ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮೇಕರ್ who has done the job, and therefore I am absolutely not committed to duties. ದೇವ್ರ ಕೆಲಸಪ್ಪ, ದೇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇವ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಇದೆ, ನಿನಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ, ಪಿತೃ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನ್ನೋ ಸೆನ್ಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೇನು ಕೊಬ್ಬಿರೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ, ಕಾಮಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಕಾಮನಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯು ಸಿ ನೌ ದಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಅಕಾರ್ಷೀತು, ಅಕಾರ್ಷೀತ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಅವರ್ ಜನ್ಮಾಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಮ, and that has been urged by urging us all through the janmas. So janma janmantarepi pasyan janmani surya. ಯಾಕೆ ಜನ್ಮಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, we are not able to control and reduce and submit our kama to the gods. ಅದು there are songs also, ಕಾಮ ಹೊರಟೋಗಿಲ್ಲ, ಅದಾಯಿತು ಇದಾಯಿತು, ಆದರೆ ಡಿಸೈರ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭೈರಪ್ಪ ಅವರೇ. ಅಂಗಂ ಗಳಿತಂ ಫಲಿತಂ ಮುಂಡಂ ದಶನವಿಹೀನಂ ಜಾತಂ ತುಂಡಂ ವೃದ್ಧೋ ಯಾತಿ ಗೃಹೀತ್ವಾ ದಂಡಂ ತದಪಿ ನ ಮುಂಚತ್ಯಾಶಾಪಿಂಡಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ. ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನಂತಾರೆ, ವಯಸ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, as age advances, what would be the changes in our body? Angam galitam, all our body functions will have dull and we lose stamina much. And palitam mundam, your hair gets turned white. Mundam ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಮುಂಡಂ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಮುಂಡನಗಳೆಲ್ಲ ಮುಂಡಮಾಲಾ ವಿಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ ಅಂತ. ಆ ಮುಂಡದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹೇರ್ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಪರಿತಂ ಮುಂಡಂ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಡಂ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ
ಯಾವ ಟೂತು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಟೂತು ಬಿದ್ದೋಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಭೈರಪ್ಪ ಅವರೇ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಕ್ಕೆ ಚಕ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕುಟದ ಚಕ್ಲಿ ತಿಂತಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ವಾ? ಕುಟದ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುಟದ ಅವಲಕ್ಕಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪೌಂಡೆಡ್, that only they can enjoy. But if you go as it is, they cry, oh, I can't, I don't have teeth too. So adrinda palitam mundam dasana vihinam jatam tundam vruddhaha grihitva dandam yati. But still he wants to live life. ಯಮ ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಯಮಪ್ಪ ರೆಡಿನಾ ಬರ್ತೀಯಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಾ ಅಂತ ಯಮ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? ನೋ. Nobody is ready. If Yama stands before you, sir, would you accompany me? Andre no. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಕಾಮಃ ಕಾರ್ಷೀತು, ಇದು ಕಾಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೈರ್ ಆರ್ ಕಾಮ ದೇವನೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಇರೋ ಆ ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಡೇ ಕಾಮನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ಆವಾಗ ಕಾಮನನ್ನು ಅವ್ರು ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಕಾಮನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹಾಡ್ಕೊಂತ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ದಹನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್. So kama karoti naham karomi, you are separate from the desire. Henge andre, so kamam pravisya, kopam pravisya, manyum pravisya anta heltare. You, it's a kopa agara anta, there will be chambers for anger. Ee Kaikeyi ಏನು ಮಾಡಿದಾಳೆ, when once she was urged like that, she went into Kopagruha and went on there. Poor Dasaratha goes there as a victim, as a goat to be sacrificed. And actually he was so happy, he wanted to inform Kaikeyi, but when he went into her chambers, people said, no, she is in Kopagraham. And because of the Kopa of that Kaikeyi, the entire Ramayana story took a different turn. ಅದರಿಂದ ಕಾಮ ಕರೋತಿ ನಾಹಂಕರ್ತ. ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ತಾಯಿ, ಯಾರು ತಾಯಿ? ದೇವಕಿ. ಶಿ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಕೃಷ್ಣ, ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಯು ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಮೈ ಲ್ಯಾಪ್ ಫಾರ್ ಎ ವೈಲ್, ಬಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಆರ್ 13-14 years boy who have come to me to release me. How you did not show up to me all these 12-14 years? That was the question put by mother to Krishna. Then Krishna says, Amma, nanalla karana ninnalliro korike idiyalla, your desire was responsible for me to be like this. In Ramavataram, as Kaikeyi, as my mother, you made me to stay away 14 years. And now even in Krishna Avatara, you have made me to stay away for 13-14 years until that comes as time came matured. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಹಂಕರ್ತ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಿ ಡೂಯರ್. And alla kamakarayita nahankarayita. So who is that who makes you like that? It is desire in you. So the desire in you makes you happy or unhappy. That's why, so manasicha, they say that manasicha paritishte korthavan kodaridraha. Manasu tushti enda idre daridranu ಆಮೇಲೆ ಧನವಂತನು ಅನ್ನೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನೇ ಬರೋಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಾಮಕ್ಕಾರಹಿತ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದು ಯಾರು? ಕಾಮದೇವನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ನಾಹಂಕಾರಹಿತ. ಸೊ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ,
I am pure, I am clean, I am independent of this. The anger, kama, krodha, lobha, moha, mada, matsarya, all these are only the acquired ones. You have always made them unstable and made them get out. ಅದರಿಂದ ಕಾಮಕಾರಯಿತ ನಾಹಂಕಾರಯಿತ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುವ ಆ ಕಾಮದೇವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಒಂದು ಬಿಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಏಷತೆ ಕಾಮ ಕಾಮಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಸೊ ಟು ಸಚ್ ಕಾಮದೇವ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಇದು ಈಶಾನಮಾವಾಹ್ಯ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸೇ ಈಶಾನ ಆರ್ ಈಶ್ವರ, he is the control of kama. Therefore, he is called as Kameshwara. And Ammavaru is called as Kamakshi. So Kamakshi and Kameshwara, they form the couple, divine. Likewise, we have got Manyu. Manyu andre Wrath, W-R-A-T-H. Dvesha. So that will be sustained lifelong. So Adveshadinda ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸೋ ಮೆನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದರಿಂದ ಮನ್ಯು ಅಕಾರ್ಷೀತ್, ನಾನು ಹಿಂಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮನ್ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮನ್ಯು ನನ್ನನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಿ ಕರ್ತ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಿ ಕಾರಯಿತ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನ್ಯೋ ಮನ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹ. So you remember Kama Devata and Manyu Devata when you do your Devata Archana. So I hope you have followed this and practice. Next class we can recite this piece from Mahanarayana Upanishad, and there is lighting lamp. And then, so this Sunday, please remember, there is a meet in Zoom on the warrior who wins and how he should behave to see that the other fellow is silenced. So today I stop here. I continue the same next week. So thank you to all of you. Om Swasti Hiri Sahana Bhavatu. Om Sahanavoto Sahanau Punakto Sahaviram Karavavahai Tejasvina Vaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyanto Ma Kaschit Dukkha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat.